Hello friends. In this video we will change the fuel filter on a 2017 Ford Transit. Now, together with you, we will try to change this filter for the first time. And I wanted to add, friends, thanks to all those who send donations. There are not as many of them as we would like, but still a huge thank you for your help in developing the channel. Who wants to join in helping? Donate link in the video description. And so we look. First of all, you need to remove the terminal. Press the latch and pull it down. Now we will try to unscrew it. But first you need to drain the diesel fuel from the filter. Now we will try to open the valve located at the bottom of the filter. And sir, friends, it is not yet clear how to open it, whether it needs to be opened or screwed in. I tried turning it to the maximum and no fuel came out. Now I'll try to screw this valve all the way and see if the fuel starts to leak out. To tighten it you need to twist it counterclockwise. In order to unscrew the filter itself, you need to turn it counterclockwise 30 degrees. Pay attention to the arrows on the filter. You need to align the arrows at the bottom with the arrow with the open lock, and then the filter should be removed. Look, I tightened the valve almost all the way and fuel begins to drain from the filter. So I screwed the drain valve all the way and fuel started flowing. Let's wait until it's all gone. We try to unscrew the filter. The main thing is not to break it because everything here is made of plastic. Fuel is flowing again. Perhaps it is draining from the pipes going into the engine. Сбоку он должен насосом качать вообще. Ну, на уровне бака находится. А может воздух поступил сейчас с системы к движку вот столько? Well, the fuel spilled out. I didn't do anything. Now we will try to remove it. Now let's line up the arrows on the filter and then try to pull it out. Вот и по идее у нас стрелки совпали на замке, на открытом замке. Сейчас попробуем. Ага, вытащился. Так. Ну, пойдемте смотреть, как оно выглядит. I'll now salt all the remaining fuel and let's go take a closer look at it. You must immediately unscrew the valve and block the fuel drain so as not to forget. Now let's try to take it apart. I see that the filter is held on by 3 latches. Now I'll try to disassemble the filter using a screwdriver.
There are also arrows installed inside, so in any case you will install it correctly. Look at the arrows. I see sand inside the filter. It needs to be washed inside to remove debris and sand using gasoline. There are also 2 metal contacts installed in the filter. As far as I know, they are intended to notify the driver if water gets in there. When the water rises to the level of the contacts, an error will appear on your onboard computer. I will install a new filter from the MAN company. Let's check if this filter fits the mounts. Так, фильтр МАН. Вот его еще на всякий случай. The kit includes a rubber seal, so you don't need to buy anything else. Маленькие резинки уже здесь есть. Короче, тут все в комплекте, ничего не надо. Все идет в комплекте. Давайте посмотрим по креплениям, они схожи или нет. А по-моему... The mounts here are different from the one I had. On the old one there are latches and on the new one the fastenings are screwed on. Короче, ребята, он подошел. The new filter fits perfectly and now let's tighten it a little so that it fits into place. Он должен защелкнуться, по идее, если это он. Тот фильтр, получается, на вот эти защелки. Вот они, вот эти были защелки. Боковые просто. Здесь, получается, он как бы закручиваться, по идее, должен. Вот сейчас мы попробуем закрутить. Я его только одел. Где мы стрелки давайте найдем. Вот раз стрелка. Be sure to align the arrows on the housing and on the filter. Скрутануть его. Оп, и он защелкнулся. И походу это он. Короче, у него походу это... The filter is now ready to be installed on the car. Такое и такое. А я уже испугался, думал, что не подойдет. Вроде он. Сейчас одеваем новую резинку вот сюда. Oh yes. I also forgot to put on the new rubber ring. Короче, снизу я фильтр не мыл, внутри помыл. И снаружи, вот куда сейчас резинку буду одевать, тоже помыл. Воплотительное кольцо одели, но оно почему-то немножко меньше, чем которое было. Да? Почему? Процентов 10, наверное. 15. Ну, посмотрим. Так, ну все, готово. Этот выкрутил, чтобы у нас не текло топливо. И все. Идем, пробуем ставить. По стрелкам вставляем и вот сюда прокручиваем, получается, до часовой немножко. Все. Вот стрелки. Now we combine the arrows on the filter and the arrows on the upper housing. Next, we insert it and turn it clockwise 30 degrees until the other arrows on the body line up. It is very difficult to tighten it by hand, so I will use a special key. Форс, ключ 619, не знаю какой диаметр кольца. Специально взял побольше именно для этих целей. Подходит также для снятия фильтра автомобиля. Ну, конечно, там ключом было бы удобнее, чем этим. Но это как бы универсальная вещь, поэтому сейчас я при помощи него поменял масло в двигателе и на топливном меняли фильтр только что вместе с вами. Так, вот я его одел. Сейчас будем пробовать прокручивать. Главное не сломать, потому что здесь у нас все пластиковое. Вот я сломал грань.
Но это не страшно. Главное, фильтр нам не слить. Трубку нет, не тянет. Чуть-чуть идет. Смотрите, друзья. And so my friends helped me a little, and with 4 hands we managed to turn it until it clicked, and now the arrows aligned together. Стрелки, они совместились. И когда они совместились, произошел такой небольшой щелчок. Он сел на свое место как будто. Все, одеваем вот эту Next, форму, вот. install the terminal in its place and you can try to start the car. Before starting the engine, you need to pump fuel into the empty filter. To do this, put the ignition key in the second position and wait until the fuel is pumped. We do this 2 times for 2 minutes and then start the engine. Now the engine is in normal operation and there is no need to wear out the car starter. If you do not pump in fuel, you will have to press the gas pedal while starting the engine to pump in fuel, and the starter will wear out a lot. Let's go downstairs and see if there's a fuel leak. Well, I don't see any leaks. Everything works perfectly. So I was able to replace the fuel filter myself. I hope the video was useful. Subscribe to the channel, put your fingers up, and see you soon.